Gwamnatin tarayya da jihohi sun sa hannu kan yarjejeniya don ƙarfafa ma'aikatan lafiya da inganta isar da lafiya matakin farko. Za a gudanar da jarrabawar rubutu ta ɗaukar ma'aikatan 'yan sanda daga ranar 28 zuwa 30 ga watan Afrilu. An gudanar da addu'o'i don samun cikakken lafiya da ƙarin shekaru masu albarka yayin da mai martaba sarkin Gwandu ke cika shekara 85 a duniya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu sake a wannan lokacin da muke gabatar labarun NTA na wannan yammacin wanda ni Abubakar Garba Digi na fassara kuma zan karanto. Babban darakta kuma babban jami'in gudanarwa na hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Muyi Aina ta ce Najeriya na samun ci gaba mai ɗorewa wajen ƙarfafa tsarin kula da lafiya matakin farko ta hanyar haɗin gwiwa da jihohi da kuma gwamnatocin ƙananan hukumomi. Da yake jawabi a lokacin rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna don samar da ayyukan kiwon lafiya a Abuja, Dr. Aina ta yi nuni da muhimman nasarori da aka samu ciki har da ƙaruwar masu kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma inganta samun damar haihuwa ta hannun ƙwararru. Ta ce ci gaban ya samo asali ne daga gyare-gyare da saka hannun jari a cibiyoyin kiwon lafiya sama da 4,000 a faɗin ƙasa. Dr. Aina ta lura cewa duk da cewa inganta ayyukan kiwon more rayuwa Dr. Aina ta lura cewa duk da cewa inganta kayayyakin more rayuwa ya inganta samar da ayyuka, babban kalubale da yake a nan shine ɗaukar ma'aikata domin samun ƙarin ma'aikata na kula da kiwon lafiya. Jihohin da suka sanya hannu kan yarjejeniyar sun hada da Akwa Ibom, Benue, Ondo, Kebbi da kuma Taraba, wanda hakan ke nuna wani muhimmin mataki na inganta hanyoyin samun dama, inganci da kuma ɗorewar ayyukan kiwon lafiya matakin farko a faɗin ƙasa. Hukumar kula da 'yan sanda tare da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan Najeriya sun sanar da cewa za a gudanar da rubutacciyar jarrabawa ta ɗaukar ma'aikatan 'yan sanda daga ranar 28 zuwa 30 ga watan Afrilun shekara 2026 a dukkan jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja. Wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce masu buƙatar aikin da suka yi nasarar cin jarrabawar gwaji ta farko da kuma takardun shaidar kammala karatunsu ne kawai za su cancanci shiga jarrabawar. An buƙatar masu neman cancanta su ziyarci shafin yanar gizo na ɗaukar ma'aikata na www.mpfapplication.psc.gov.ng daga ranar 24 ga watan Afrilu don buga takardun gayyata jarrabawa waɗanda za su kumshi cikakkun bayanai game da ranar jarrabawa, lokacin jarrabawa da kuma wurin da za a gudanar da jarrabawar. A ranar jarrabawar ana sa ran masu neman aikin za su zo tare da takardar lambar shaidar ɗan ƙasa da kuma ta gayyata kamar yadda doka ta amince. Za a zo da farar riga, farin wando da kuma fararen takalmi wato canvas. Hukumar ta gargaɗi masu nema da su guji duk wani mutum ko wata ƙungiya da ke neman kuɗi ko kuma yin alkawarin bayar da tallafi mara amfani, yana mai lura da cewa duk wanda aka samu yana aikata irin waɗannan ayyukan ba bisa ƙa'ida ba zai fuskanci shari'a. Malamai da suka haɗu a wurin taron addu'o'i na mako-mako sun yi addu'ar samun lafiya da ƙarin shekaru masu albarka ga mai martaba sarkin Gwandu Muhammad Ilyasu Bashar yayin da ya cika shekaru 85 da haihuwa. An yi addu'ar ne a fadar Abdullahi Fodiyo da ke birnin Kebbi. Ga cikon rahoton. Shekaru
85 da haifuwar mai martaba sarkin Gwandu ta tara mambobin majalisar masarautar, ubannin ƙasa da kuma hakimai masu rike da masarautun gargajiya daban-daban da shugabannin addini daga ko'ina a cikin masarautar. A lokacin taron, gwamnan jihar Kebbi Nasir Idris, shugabannin masarautar da ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Kebbi sun isar da saƙon fatan alheri zuwa ga sarkin. Masu fatan alheri sun yaba wa sarkin bisa shekaru da dama na hidimarsa, jajircewarsa ga zaman lafiya da rawar da yake takawa wajen inganta haɗin kai a faɗin masarautar. Kamar saba ina tabbata ma dukkan jama'arka suna murna da wannan lokaci da Allah ya kawo ka. Goma Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo ya umarce ni da in zo in wa wannan majalisa mai albarka murnar ta shekara 85 a duniya. A gefe guda kuma, sarkin ya nada sabon limamin masallacin Juma'a da aka gina a yankin Malala da ke birnin Kebbi. Alhaji Muhammad Ilyasu Bashar ya gode wa daukacin al'ummar masarautar bisa goyon bayan da suke bashi da kuma addu'o'in da suke ci gaba da yi masa. Na godiya ga Allah, na godiya gare ku da farmai ina matsayin sarki bayan na yi kokowa da soja. Soja misali ba shi, kowa yana suka sa shi. Ya yi kira ga jama'arsa da su ci gaba da dagewa da ci gaba da addu'a don samun zaman lafiya mai dorewa, haɗin kai da ci gaba a jihar Kebbi da kuma Najeriya baki ɗaya. Daga birnin Kebbi, Abubakar Garba Digi, labarin NTA. An yi kira ga al'ummar musulmi kan aikata ayyukan da ba su dace ba wanda suka saba wa addinin musulunci, tare da tunatar da su cewa su zama masu gaskiya da bin ƙa'idodin addinin musulunci. Limamin masallacin tashar Kalgo, wato Malam Abdulkadir Jilani Kalgo ne ya yi wannan a lokacin gudanar da hudubar juma'arsa. Ga cikin rahoton daga bakin Nasiru Shu'aibu. Addinin musulunci yana ba da muhimmanci sosai ga kyawawan ɗabi'u kamar su adalci, gaskiya da kuma riƙon amana. A cikin hudubar juma'a da Liman Abdulkadir Jilani Kalgo ya gabatar a masallacin juma'a na tashar Kalgo, ya jaddada muhimmancin da ke tattare ga musulmi da su rungumi gaskiya tare da kaucewa duk wani hali na rashin ɗaya da kuma munanan halaye a cikin al'umma. Haka zalika Liman Jilani Kalgo ya yi ƙarin haske kan wasu muhimman abubuwa da ya kamata masu niyyar zuwa aikin hajji da su fahimta kafin su gudanar da wannan ibada. Kasance masu tsayuwa da dokoki na Allah maɗaukakin sarki. Ku zanto masu gabatar da ayyuka kyawawa waɗanda Allah ya yi da su kuma ya umarce ku da ayyuka. Ku yi ƙoƙari kuma ku kasance masu biyan hanya shiryayya wadda hawan daɗi ganin ka saman wannan hanya zai kira ma'abucin da ba hanyar kwarai bai karɓa wannan kiran a samanka kan hanya shiryayya. Ya kuma yin Allah waɗanda Allah ya ni'imta da nema ta zuwa doki wa faralin aikin hajji, ya ku mutane da Allah maɗaukakin sarki ya ba wannan ni'ima domin su doki abin da Allah ya wajibta musu a kai duk da zaman su wajibci. Annabi rahama alaihi salatu wa salam ya ce Allah ya ba ni, amma ya fassara sanin zadu wa ahidatu allati tuwadduha ila baitillahi azza wa jalla. An gudanar da sallar juma'a raka'a biyu wadda Liman Jilani Kalgo ya jagoranta nan take bayan kammala huduba. Daga garin Kalgo, Nasiru Shu'aibu, labarun NTA. Wallahi yanzu kuma sai mu dakaci sakonnin da muke dauke da su. A cikin wannan wata mai albarka, ibada da zurfafa tauhidi ne ke kan gaba. Da karamci da kyautata wa juna. Ramadan wata ne mai alfarma da ya zarta yin azumi kadai don samar da farin ciki da kyautata zumunci. Mu zauna tare domin buɗe baki. Don mu rabauta da irin albarkatun da ke tattare da wannan wata. Fito da armashin da ke tattare da wannan lokaci tare da Onga. Ramadan Karim. Tuma da yanzu kuma sai labaru a kasashen ƙetare. Shugaban Kenya ya tayar da hayaniya bayan ya yi wa 'yan Najeriya ba'a suna magana da Turanci. An mayar da hankali kan cewa Turanci da ke bakin 'yan Najeriya
a gane shi kuma yana buƙatar mai fassara ya fassara a kai. Wakilinmu Hassan Abubakar Ladan na da cikin rahoton. Labarin arewacin India ya yi ƙarfin gwiwa a yayin da yanayin zafi ke haye digiri 40. Gargaɗin ya zo ne bayan yanayin zafi ya haye sama da digiri 40 a wasu sashen Delhi ranar Alhamis. Lokacin bazara na iya zama masifa a India, inda zafi ke haifar da cututtuka daban-daban a cikin mutane kuma har ma ya yi sanadin mutuwa. A wani labarin kuma, rahoton yunwa a duniya ya yi gargaɗin ƙaruwar rashin abinci mai gina jiki da kuma hadarin yunwa. Rikici da tashe-tashen hankula ne suka haifar da mafi yawan matsanancin yunwa a shekara ta 2025. Ta shafi mutane sama da miliyan 150. Rahoto na shekara-shekara wanda haɗin gwiwar ƙungiyoyin agaji guda 18 suka samar sun gano cewa matsalar ƙarancin abinci ta ci gaba da yaduwa ne a shekara ta 2025. A halin da ake ciki kuma, iyalan Falasɗinawa a Gaza na jure ta'addancin yau da kullum daga ɓeraye a sansanonin da ba su da tsafta. Ga taimako yana da wuyar samu. A wani gefen tsaunin da aka rushe, Sama Aldabla na zaune a cikin wani tanti tare da 'ya'yanta saboda fargabar da ke rayuwarsu a yanzu. Kafin yakin kuma babu wannan matsalan ɓeraye da yanzu suka mamaye matsuguninsu. Daga labarin duniya, Hassan Abubakar Ladan, labaran NTA. Yanzu kuma sai labarin wasanni. An yi wa Gianluca Pacistani ta Benfica hukunci na dakatarwa na wasanni guda 6 saboda halayen nuna aiwatar da bambancin launiyar fata. A cikin rahoton daga Jafar Yusuf Ilu. Za a dakatar da Cristiano na tsawon watanni 2 bayan UEFA ta ce a ranar Juma'a cewa karin dakatarwar wasanni 3 da za ta kasance a tsakanin lokacin gwaji na shekara 2 tun daga ranar da aka yanke hukunci. Tuni dai aka dakatar da shi na wucin gadi ga wasa ɗaya. Hotunan talabijin sun nuna Cristiano ya rufe bakinsa da rigarsa akai-akai yayin tsokaci a kan Vinicius da abokan wasan da ake kusa da su, wanda suka fassara a matsayin kalaman wariyar launin fata ga dan wasa mai shekaru 25. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce Washington ba za ta yi adawa ga 'yan wasan Iran da za su halarci gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 ba. Amma ya kara da cewa ba za su bar 'yan wasan su kawo mutanen da ke da alaka da dakarun kare juyin juya hali na musulunci na Iran tare da su ba. Tun lokacin da aka fara yakin Amurka da Isra'ila a kan Iran ranar 28 ga watan Fabrairu, an shiga shakku kan halartar Iran a gasar baje kolin wasannin duniya na bana saboda an shirya buga dukkanin wasannin rukuni-rukuni a kasar Amurka. Gidan shakatawa na Istanbul da ke Turkiya zai koma farfajiyar Formula 1 daga shekara ta 2027 na akalla shekaru 5, in ji fadar shugaban kasar Turkiya a ranar Juma'a, wanda ke nuni da ƙarshen yakin da Turkiya ke yi na komawa fagen wasanni. An tuka wata mota kidar Formula 1 a kan titunan birnin Istanbul, inda ta taso daga babbar tashar jirgin ruwa na birnin Galata Port, sannan ta kawo ƙarshen tafiyar ta a ofishin shugaban ƙasa da ke Dolmabahce. Daga labarin wasanni, Jafar Yusuf Ilo, labarai NTA. Yanzu kuma sai hasashe yanayi na waɗansu garuruwa a jihar Kebbi na gobe. Jama'a daga duka na muka kawo ƙarshen labarinmu na wannan yammacin. Mu yi hutun ƙarshen mako lafiya. On the news tonight, federal and state governments signed MOU to boost health workforce and strengthen primary healthcare delivery. Police recruitment written examination to hold from April 28 to 38. Plus, ulama offers prayers for the Emir of Gondu, Muhammadu Ilyasu Bashar, as he turns 85.
Good evening and welcome to Nta Birnin Kebbi News. My name is Jafar Yusuf Ilo. The Executive Director and Chief Executive Officer of the National Primary Healthcare Development Agency, Dr. Nta Birnin, says Nigeria is making steady progress in strengthening its primary healthcare system through strategic collaboration with state and local government. Speaking during the signing of Memorandum of Understanding on Integrated Healthcare Service Delivery in Abuja, Dr. Aina highlighted the key achievements, including increased antenatal care attendance and improved access to skills-based system. He said the progress is driven by ongoing reforms and investment in over 4,000 health facilities nationwide. Dr. Aina noted that while infrastructure upgrade have improved service delivery, the most pressing challenges remain the shortage of healthcare workers. He explained that the MOU is designed to support states despite limited federal resources in recruiting more health personnel while encouraging them to take full responsibility for staffing primary healthcare facilities in a sustainable and infrastructured manner. States that are signed the agreement include Akwa Ibom, Benue, Ondo, Kebbi, Taraba, marking a significant step towards the improving access, quality, and sustainability of primary health services across the country. The Police Service Commission, in collaboration with the Nigerian Police Force, has announced that the written examination for police constable recruitment will hold from April 28 to 30, 2026 across all 36 states and Federal Capital Territory. The statement by the Commission says only candidates who successfully passed the earlier physical and credential screening will be eligible to sit for the examinations. Qualified applicants are required to visit the official recruitment portal at www.mpfapplication.psc.gov.ng from April 24th to print their examination invitation card, which will contain details of their exams date, time, and venue. On the day of examination, candidates are expected to come along with a valid national identification number slip issued by the National Identity Management Commission, their printed invitation card, and writing materials. The approved dress code is white shorts, white t-shirt, and white canvas. Meanwhile, the Commission has issued a strong warning against fraudulers and job recruiters, stressing that the recruitment exercise is completely free of charge. It cautions the applicants to avoid any individual or group demanding money or promising undue assistance, noting that anyone found engaging in such illegal activities will face the full weight of law. Ulama at the weekly prayer session prayed for good health and more prosperous year to the Emir of Gwandu, Muhammadu Ilyasu Bashar, as he turned 85 years of age. The prayers was held at the Abdullahi Podius Palace, Birnin Kebbi. Correspondent Abubakar Garbadigi has more. The Emir's 85th birthday anniversary drew members of the Emirate Council, district heads, traditional title holders, and religious leaders from across the Emirate. During the gathering, the Kebbi State Governor Nasir Idris, the district heads, the Nigeria Union of Journalists Kebbi State Chapter extended goodwill messages to the Emir. The well-wishers commended the Emir's decade of service, his commitment to peace, and his role in promoting unity across the Emirate. The Emir, on the other hand, turbaned the new Imam of newly constructed Jumaat Mosque in Malala area, Birnin Kebbi. Alhaji Muhammad Ilyasu Bashar thanked the entire people of the Emirate for their unwavering support and continuous prayers. He urged his subjects to remain steadfast in prayers for lasting peace, unity, and development in Kebbi State and Nigeria at large in Birnin Kebbi. Abubakar Garbadigi, NTA News. Muslims have been cautioned against immoral acts that contradict Islamic value and reminded to be honest and obey religious principles.
Imam of Kalgo Junction, Jumaat Mosque, Malam Abdul Qadir Jilani Kalgo, stated this during his Jumaat sermon. Nasir Shaibu has more. In Islam, emphasis is placed on moral values such as justice, honesty, and sincerity. The topic of the Friday sermon delivered by Imam Abdul Qadir Jilani Kalgo at Kalgo Junction, Jumaat Mosque, focused on encouraging Muslims to embrace peace and avoid all forms of antisocial behavior. Imam Jilani Kalgo also highlighted important aspects that intending pilgrim must understand before performing Hajj. 2 Rakat Jumaat prayer was led by Imam Abdul Qadir Jilani Kalgo immediately after the sermon. From Kalgo, Nasir Shaibu, NTA News. Viewer, stay tuned for a break. A cikin wannan wata mai albarka, ibada da zurfafa tauhidi ne ke kan gaba, da karamci da kyautawa juna. Ramadan wata ne mai alfarma da ya zarta yin azumi kadai don samar da farin ciki da kyautata zumunci. Mu zauna tare domin buɗe baki don mu rabauta da irin albarkatun da ke tattare da wannan wata. Fito da armashin da ke tattare da wannan lokaci tare da onga. Ramadan Kareem. Welcome back. For the latest happening around the globe, let's join Hassan Lawal. North India braces for heat waves as temperatures cross 40 degrees. The warning came after temperatures crossed 40 degrees in some parts of Delhi on Thursday. Summers can be deadly in India, where the scorching heat causes various heat-related ailments in people and has even resulted in death. In another news, Global Hunger Report warns of rising malnutrition and famine risk. Conflict and violence were the causes of most of the acute hunger in 2025, affecting more than 150 million people. The annual report, produced by a coalition of 18 humanitarian and development partners, found that acute food insecurity remained widespread in 2025. Meanwhile, Palestinian families in Gaza endure daily terror from rats in unsanitary camps, but help is hard to come by. Beside a mountain of destroyed rubble, Sama al-Dabla lives in a makeshift tent with her children, gripped by a fear that did not exist in their lives before the war, the rats that now invade their shelter. On World News Tidbits, Hassan Abubakar Ladan, NTA News. Benfica's Prestiana has been handed a 6-match suspension for discriminatory conduct that was deemed homophobic in a Champions League match against Real Madrid. Correspondent complete the story and many more from Foreign Sports News. Cristiani will be banned for 2 matches after UEFA said on Friday that the further 3 matches suspension will be subject to the probationary period of 2 years. Starting from the date of the present decision, he had already served 1 match probationary suspension. Television footage shows Cristiani covering his mouth with shade repeatedly before making comments that Vinicius and nearby teammate interpreted as the racial slur against 25-year-old. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Washington has no objection to Iranian player participating in the 2026 FIFA World Cup, but he added that players will not be allowed to bring people with ties with Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps with them. Since the United States-Israeli war on Iran began on February 28, Iran's participation in this summer edition of FIFA Global Showcase had been in doubt because all of the country's group stage matches are scheduled to be played in the United States. Turkey's Istanbul Park Circuit will return to Formula One calendar from 2027 for at least 5 years, the Turkish presidency said on Friday, marking the culmination of Turkey's year-long campaign to return to the sport. A Formula One car was driven along the street of Istanbul, starting from the city's main cruise port, Galata Port, and ending its journey at the presidential office in Dolmabahce. On Sports News, TTV's Jafari Subilo, NTA News. To end the news, here is the weather forecast for some towns across Kebbi State for tomorrow, Saturday, 25th April 2025. Viewer, thanks for watching and goodbye for now.